วัสดีครับผมเผือกพงศธรครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อิฐโผล่จากนรกทีวีสเปเชียลครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับประสบการณ์ความกลัวที่ปรากฏอยู่ในร่างของตัวตลกในภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายที่ได้รับความนิยมอย่างสูงครับและเป็นผลงานการเขียนของสตีเฟน คิงในอิฐคุณผู้ชมว่าความกลัวมีตัวตนไหมครับและมันสามารถทำร้ายคนได้หรือเปล่าแต่ในโลกของภาพยนตร์มันมีจริงครับและความกลัวนี้มาในรูปแบบของปีศาจร้ายที่สามารถกลายร่างเป็นอะไรก็ได้ที่คนคนนั้นกลัวและหนึ่งในนั้นก็คือตัวตลกวายร้าย Pennywise ที่เด็กๆต่างกลัวกันแบบสุดขีดและนักแสดงที่จะมารับบทเป็นมันหรือตัวตลก Pennywise นั่นก็คือบิล สการ์สการ์ดครับผู้ซึ่งเป็นน้องชายของอเล็กซานเดอร์ สการ์สการ์ดที่เราคุ้นกันดีจากบทพระเอกใน The Legend of Tarzan นั่นเองและตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับตัวอย่างสยองขวัญสั่นประสาทในทีวีสเปเชียลเชิญครับ When you're a kid, you think the universe revolves around you. You think that you'll always be protected and cared for. Then, one day, you realize that's not true. Because when you're alone as a kid, the monsters see you as weaker. You don't even know they're getting closer. Till it's too late. Here, take it. My grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing. Bill, if you'll come with me, you'll float too. Georgie. I saw something. The clown. Yeah, I saw him too. What happens when another Georgie goes missing? Or one of us? Are you just gonna pretend it isn't happening like everyone else in this town? If we stick together, we'll win.เอาละครับตอนนี้ผมต้องขอไปหลบซ่อนตัวก่อนนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับความสยองขวัญในอิฐโผล่จากนรกทีวีสเปเชียลครับคุณผู้ชมยังอยู่กับเผือกนะครับในอิฐโผล่จากนรกทีวีสเปเชียลครับภาพยนตร์จาก New Line Cinema เรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นการนำมาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งและนั่นก็ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวตลกตัวนี้หลังจากนั้นครับเรื่องราวของตัวตลกตัวนี้ก็ยังฝังอยู่ในหัวใจของคุณผู้ชมนะครับเพราะเมื่อ 27 ปีต่อมาหลังจากที่ตัวอย่างของอิฐเวอร์ชั่นใหม่ได้ถูกเผยแพร่ทาง YouTube ก็สร้างปรากฏการณ์ยอดวิวถล่มทลายด้วยยอดวิวสูงสุดภายใน 24 ชั่วโมงทันทีจะสะพรึงแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันครับ
when you're a kid, you think the universe revolves around you. Then, one day, you realize that's not true. It is a story of a bunch of kids that wake up to something terrible happening. Here, take it. We'll float down here. Derry is a town that is quite unsettling. What's with the history project? Why is it all murders and missing kids? Derry's not like any town I've ever been in before. People die or disappear 6 times the national average. Everyone knows that there's something wrong about this whole situation. Pennywise is sort of this demon of all demons. He's sort of every fear you can ever imagine. And he's sort of like a predator. He needs to eat. And so the food chain for that is little kids. Beverly is one of the strongest, bravest out of all the other losers. Some may say she doesn't care what other people think and she's very independent, but actually in real life she's wants to be a part of something. She wants to have friends, she wants to connect with other people, but she's almost scared. She's afraid of what's gonna happen and afraid what's gonna happen if she gets close to people. I always thought that, you know, giving the character a bit of those childlike features would make him more unnerving and unsettling because of the contrast of someone that looks innocent and sweet and cute and is capable of doing horrifying things. Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Yes, please. You look like a nice boy. Do you want a balloon too, Georgie? I'm not supposed to take stuff from strangers. Oh, well, I'm Pennywise, the dancing clown. Now we aren't strangers, are we? I should get going now. Without your boat? Here. Take it. People who say it'll just be a horror film, it's not. It's very psychological. It plays a lot into the book too because there's a lot of character development in that book, and we try to fit as much character development as possible into the first movie. I think what Andy has done with Stephen King's vision is incredible. I mean, that sounds biased from an actor in it, but I really have faith in this movie. First time you see him, he looks like a clown, but he doesn't really act like a clown. Like, you normally think clowns would be like, you know, clown-like. But he kind of gives, Bill Skarsgård kind of gives this certain personality to Pennywise, a certain kind of Pennywise that you wouldn't really expect, like a demonic baby, like, animal, which is very fun to see him act. I wanted him to have this mad look in which one of the eyes is looking away. And it's funny because talking to Bill, I mentioned this as a trade of Pennywise, and he said, well, I can do that. And he did it. He did like that, and it freaked me out. And I said, good job, man. You just saved me hundreds of thousands of dollars. Yeah, probably one of the very few people that can do it in the world.
just like, not cross-eye, the opposite of cross-eye. You will see it in the movie. It's pretty terrifying. My grandfather thinks this town is cursed. He says that all the bad things that happen in this town are because of one thing, an evil thing that feeds off the people of Derry. But it can't be one thing. We all saw something different. Maybe. Or maybe it knows what scares us most, and that's what we see. I saw a leper. He was like a walking infection. But you didn't. Because it isn't real. None of this is. None of this makes any sense. They're all like bad dreams. I don't think so. I know the difference between a bad dream and real life, okay? We're all afraid of something. Got that right. Hi, Rich. What are you afraid of? Clowns. นอกเหนือจากนักแสดงแล้วสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศความหลอนให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือสถานที่ถ่ายทำนั่นเองครับทีมงานได้เนรมิตเมืองพอร์ตโฮปซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดาให้กลายเป็นเมืองเดอรี่เมืองที่เด็กๆจะต้องเผชิญกับความสยองและทั้งหมดนี้ครับเป็นการออกแบบงานสร้างโดยคลอสปาเร่ผู้ออกแบบงานสร้างชื่อดังซึ่งเคยเข้าชิงรางวัล Art Director Guild จากภาพยนตร์เรื่อง The Aviator มาแล้วตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาสยองกันต่อในอิฐโผล่จากนรกทีวีสเปเชียลอยากได้ลูกโป่งไหมเด็กน้อย ฉันมีสีแดงมันลอยได้ด้วยนะ ตอนเด็กๆคุณผู้ชมมีของที่อยากได้บ้างไหมครับแต่สำหรับเด็กๆส่วนใหญ่นะครับผมเชื่อเลยเวลาที่ได้ไปสวนสนุกและเห็นตัวตลกกำลังยืนแจกลูกโป่งอยู่ก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปขอใช่ไหมครับและนี่เองครับเป็นสิ่งที่ตัวตลก Pennywise ใช้หลอกล่อเด็กน้อยให้เข้าไปหาเพื่อหวังที่จะปลิดชีพนั่นเองและตอนนี้ครับถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับความสะพรึงในช่วงสุดท้ายของทีวีสเปเชียลแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปสะดุ้งพร้อมๆกันครับ My grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. It comes back every 27 years, and more kids disappeared. I saw something. The clown. Yeah, I saw him too. It turns out that all of the murders in Derry, all of the missing children are all connected. What's going on? I got it. Hold on. My first reaction when I saw Bill in his Pennywise makeup, I was so freaked out. It's a scene where Eddie falls down this hole and breaks his arm, and he comes out of the fridge and starts mocking him, and that was really, really terrifying. The madness in his look
his body language was completely unnerving. He's incredibly talented, and there's like the control of like every muscle in his face is like just amazing. It's very impressive. He like did things physically in this movie that he never did before or never tried before, and I think it was a very, very exhausting work. Every single scene with Pennywise implies some certain Titanic stunt, and I really have to give it to Bill to go through that, because he did an amazing job and his energy was at full all the time. Guys! Don't tell me that. No. Georgie wore galoshes. Whose sneaker is it? It's Betty Ripsom's. What if she's still here? Eddie, come on! My mom will have an aneurysm, okay? If she finds out that we're playing down here, I'm serious. Bill? If I was Betty Ripsom, I would want us to find me. Georgie, too. What if I don't want to find them? I mean, no offense, Bill, but I don't want to end up like... I don't want to go missing either. The entity that is Pennywise focuses on whatever that particular child fears the most. It is anything that you are ever afraid of. It's definitely overcoming that fear, and we do it because we're with each other. Hanging out with us makes you a loser, too. I can take that. That really bonds us together because we really have nowhere else to turn. There's no one else who really cares for us. We all know no one else is going to do anything. These kids find strength in being together. We can't pretend it's going to go away. Me and all of the losers and the bullies get along so well. We're like a huge family, and we hang out like every day. After set, we go to dinner together, we have sleepovers and see movies together, and it's very, very cool. I think it would be a very different movie if we didn't get along. One, because you have to see that trust in the movie, and it just wouldn't be the same thing. I didn't really think about it until I came on set. I was like, oh my God, all these kids are like 12-year-old boys. It's like I'm gonna have to work with them for like 3 months. But they surprised me. They were very nice to me, and first look, they seem very hyper and very very interesting, but they're very nice. Whenever people ask me, how is it like working with all the boys? And he's like, shh, I don't think they noticed. And you don't know how long I've been waiting to say that. It's a shape-shifting entity of evil that appears in these kids' lives. He's been around for millions of years, and he comes out of hibernation and starts feeding on kids. The other adversaries are, I guess the other evil villain types are Henry Bowers' gang, who consist of Henry Bowers, Belch, Victor Chris, and Patrick Hockstetter. And so they're all kind of hell-bent on terrorizing these little kids. Probably the time of your life where you're most imprinted and terrified is when you're like 6, 7, and you're watching a horror movie. And it's a feeling that you won't have again in the rest of your life. So it's a bit of a chimeric quest to get that feeling back. So I think that's what the journey is of a filmmaker that loves making scary movies. I had hopes, but I was not prepared for how good it really was. I'm sure my fans will really enjoy the movie.
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีวีสเปเชียลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคอหนังสยองขวัญรวมถึงแฟนนิยายของสตีเฟนคิงห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับยิ่งการันตีฝีมือการกำกับโดยอันเดรสมูชิเอติมันกลับมาแล้วครับติดตามชมได้ในโรงภาพยนตร์ 7 กันยายนนี้ครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ I saw something. There was this Clown. Yeah, I saw him too. look. It's all connected by the sewers. That's where it lives. What happened? Bill? Bill, if you'll come with me, you'll float too. You'll float too. You'll float too. You'll float too.